Hello, welcome back to the show. Welcome back to the Pyro podcast. Niko na hapa hivi na Natho, and we are discussing one of the very critical and very important topics for any man or for any lady in this world. And what we are discussing today is, what do men want? Sindio? Kweli. Sikize hii maneno kutoka the first hand. So we'll be doing a video for the what do women want from the women's perspective, but today it's what do men want. Of course we are not perfectionists ama sisi si maguru kwa hii game, but the little we know is what we share, sindio? At the end of the day you can't be a genius in anything, sindio? Exactly. But you share, I share, the other one shares, and at the end of the day tuko na zile za like in a shed some light, sindio? So the things that you're trusted in this video is that the men want, and if you're that man and you're not giving any of them I mean, you're not seeing any of them from your partner, you should be asking for them. Very important. Usiku kwa relationship ndio pewe hizi vitu, sindio? Yes, you can start us off. What do you think? What is your priority thing? What is that thing in you think every man should be having in a relationship from the women? So from experience very and important. Also what I've seen from other people, what has worked for them. The first and foremost thing I look, me personally, is if she's a ride or die. Ride or die. Yeah. Kizungu kubwa. Yeah. Kubwa sana. Again, when I say that, I mean like this woman that you have in your life. Is she going to surrender to your lead? Na najua wengine wanaweza sikia story ati surrender. Then they take it. Sasa unajua vile watu wanakuanga kwa army, wana surrender tu hivi. Like he cannot even do anything for himself. I'm not saying that. Can the woman surrender to your lead? That can her feminine side give into your masculine side. That's if, as a man, of course, you're a leader. You're a person who's very decisive. You're a person who knows what he wants, and you're a person who goes after his goals. Of course, ambitious. Right? So if you have this type, so in a way unajaribu kusema usha defined already. Sinaona usha ile keki nilikuwa nakwambia, like ushaitengeneza. Now the woman is the icing on the cake. The icing on the cake. She's the icing on the cake. Sinaona. Good way. Now if she comes to your life as the icing, is she now going to make you overhaul the whole process of you making the cake? Or is she going to be the beauty to your life? To the cake that you have made for yourself? What a good way to look at it. You see what I'm saying? I see what you're saying. So that is one thing, like if she's a ride or die. Like tuseme nikikaa hivi kama for example kama sasa tuko Nyeri, si ndio? Tuseme tuko Nyeri. Nione maybe business yangu itafanya vizuri ikiwa Nairobi or something, si ndio? Ama Nairobi will be better in achieving the goals that I have for my business or something that I'm building or doing, si ndio? So I will ask her, tunataka kwenda hivi, kuna venye business yangu nahitaji fanya hivi na hivi. And according to my calculations, I've seen Nairobi as the best place. Now she has two options. Anaweza kaa hivi chini aseme mimi siwezi, wewe enda peke yako, mimi niache tu, unaona? Ama aseme ni sawa sawa, I have looked at it, pia anaweza angalia, nimeangalia, nimeona these and these will be the best for me. And of course I trust in what you do, in how you do your things. Of course I trust in your leadership. So that's number one. She has to be a ride or die. Hiyo ni kitu by the way ukikosa, hata kama manzi yako ni mrembo hata kusumbua, maybe mtakuwa tu for some time for fun, just for fun. But if you're looking for a woman who is going to be a woman who you're going, when utakuwa unatokea na for events, seme because we are going to be successful, unatokea na to events, you can probably say that this is my woman. You can probably say that this is your woman, and she can probably say that this is your man, because from the onset she's a girl, she's a woman who has surrendered to your leadership. And of course as men, always expect them to surrender to your leadership if your leadership is not intact. A leader should be decisive, a leader should be ambitious, because sometimes like ukiangalia the workplace, like if the work or if the employees may encounter a problem and they have no solution, who do they look up to? The leader. The leader is the one who's supposed to come up with the solutions. Na vile tulikuwa tunasema hapo mbeleni, like amwezi kuwa merun into a brick alafu sasa mnakaa hapo na manzi
yako mnalia. So as a man you have to be a leader, you have to be decisive. Of course you have to be ambitious. And these women actually kuna venye wana sense. They can smell. Unakuwa by the way na inaitwa 7 sense. Najua 6 sense. Wanaweza sense ya ziti inakuanga kumultitask or something. Lakini the 7 sense wanaweza sense wewe in the future unaweza kuwa something, you can make something out of yourself. And that is how they are able now to surrender to you. Even the most masculine of women may realize wakiwa around the right man they are very very submissive. Hata wakidanganywa aje kwa nini kwa social media, unapatanga if they meet the right man that is decisive, knows what he wants, wana submit. So that is the first thing, ride or die. Hiyo tafadhali angalia. Let me ask you a question as we are discussing this ride or die thing. So in this ride or die thing, you mentioned ulipana an example ya kwenda kushift a business to Nairobi. So does our opinion, some does our decisions, for example, amesema yes, you are going to this place, yes, but I'm not going with you because of 1 2 3. I'm moving with you because of 1 2 3. So decisions zake zina matter in that point. Ama kama kusupport kwa decision in whatever you have said, a ride or die. I'd see it in terms of decision. So like for example, to make your example, if I say that tuende Nairobi, if she says that maybe ako job, maybe pia yako posted mahali, now as a leader pia unajua leader lazima that now is a problem, that you as a leader now you should sit down with your muita employee, I'll say your partner, but it's a kind like when you're leader, your employee kwa hiyo relationship, so but not literally, msichukulie literally venye iko hivyo venye iko. So as a leader so unafaa ukae chini uangalie options, like unaweza pata kama ako job book ako posted mahali, na maybe ako na contract maybe 6 months, but wewe unahitaji kuhama in the next 2 months, so you can come up with a way, like if wewe unaweza kuwa unaenda busy alafu unakuja, kunaingia factor nyingine ya pesa, is the money going to be enough, kunaingia pia factor nyingine, baby mko na watoto, how are you going to juggle that, but if as a leader unakaa tu chini unaangalia hizo factors zote, and then from all those factors you look for the best decision. You can also listen to her input, see the decision yake, anaweza kupatia input, anaweza kuambia tunaweza jumini kwa job, tunaweza acha watoto huku, baki na watoto, alafu unaweza enda kwa sababu it will be easier for you to go and come, maybe hata kuna gari you can afford mafuta, unaona. If maybe you can't afford, unaweza enda ukae huko for 2 weeks, and then instead of coming every week, unakuja every 2 weeks. I see. Sindo, vile tulikuwa nasema there's no problem in this world that has never been solved. For sure. It's unique. For sure. There's no problem that is unique. Sinaona. So the important thing is, as a man, as a leader, you're going to encounter many problems. Asi ati this, unajua life si script. Lakini ukishajibuild ukue that leader, ukue na hizo leadership qualities, it doesn't matter what comes. Sinaona. For example, like tuseme a sheep. A sheep haijuangi ati ni scripted, tuta encounter he wave na he wave na he wave on the sea, but it is built such that ata encounter any wave on that sea, it will still stand. The smallest of waves and the biggest of waves on that sea, so that is how as a man you should look at it. So if she's a ride or die, ata semi ati atakuwa nakufuata kila mahali, but she will be willing to lean into your leadership. For sure. So wewe the final decision ikiwa na wewe atafuata. You have to be the leader. So the final decision yenye atafuata. Interesting. What a good way to put it. Actually, ilikuwa imechanganya, but then nishaelewa your point na very sweet way, and I believe the viewer will be umeelewa the same way. So of course I'm not going to give inputs in this video because you're here. I know you're a very wise guy and you have the points in line. So tutasonga tu nazo. So your first point is a ride or die. What is the second thing that you think a man needs from a woman? Of course, the other thing ni she has to be attractive. Not only looks. Not only looks. Subjective. Not only looks. Not only looks. God. But also in terms of character, because when I say, first of all, of course, in physical. Of course, you're attracted to the physical. So when you see a girl unanga, ule ni mrembo, wacha ni fit. That is what prompts you to make the approach. Juu kweli sasa tia tuwezi ndani ya roho. Lazima kwanza tuone, you see that girl is beautiful, let me approach. So you go there,
nini. So that is the first thing, of course, looks. At least something that you can say that you are attracted to. Because unajua si wanasemanga desire cannot be negotiated. I would say though kuna watu different. Kuna watu wako lustful that they go after just every girl, every female that is every female that they see, but unapata sasa maybe they'll have 1-2 encounters, a hookup or something, alafu it will be ugly, watatana mbio. But when you're looking for a woman that you're going to call your woman, of course you have to look at a point where she's going to be attractive to you, so that also unajua pia attractiveness na play a role even in the bedrooms, unaona. Bro huwezi kaa hivi manzi yako si ule unatakanga, vile anakaa si vile unataka. So sexually attracted pia lazima ikue. Hiyo ni ukweli, hiyo lazima ikue bro. If you have to have a good bedroom life, unaona. That is one thing. Somebody said love is blind. Love is blind. Do you believe the same? Love is blind. Hiyo ni jabu. Unless I explain here, I don't maanisha nini. But literally sexually attractive, very important. Yeah, so that you guys can mnaweza kaa pamoja for a long time without losing attraction for each other. And also there is attraction ya ushaipatana na manzi ni mrembo, lakini she has nothing on her. Okay. Usiweke na uchungu, lakini siweki na uchungu. She has nothing to bring to the table at all. Only her looks. Actually, it's even worse. She can't hold a conversation. She can't we can't even talk about something that we can think about and come up with an opinion or something or a conclusion. She can't. Yani kusema tu in short actually sorry for cutting you short, but then naangalia ngo dem naona ni kama she's dead in a way. Okay, hear me out. Juu ukizaliwa you don't apply for the beauty yenye unazaliwa nayo. Hiyo umezaliwa nayo. So kama chenye ulipewa free pekee ndio uko nayo, ni kama uniambia umepewa tu maziwa nyayo and una exist on it alone, you're going to die. You're going to die at the end of the day. Lazima ukue. One thing yenye nimependa with that opinion yenye umesema ni akue na looks, na si zenye tunaona tu pekee. Akili hata pia akili. Maze character very important. Subjective lazima ikue. Personality. Because that is where you connect actually. I'm connecting na looks ndio ina kuprompt. But where you connect ni is the personality and the character and what she knows, what she can do, all those things. Other things she does in her life apart from kujipodoa hizo vitu zote, si ndio? Of course. Sasa hiyo ndio ya pili, because competition attack sema as in kwa sababu because si tumesema kwanza ni looks, si ndio? As you continue staying with ukiwa na shauri wako, si ndio? Continue staying with your woman. Looks zinaanza kuwa set, zinaanza kuwa redundant, sema kitu kama hiyo. When I say that I mean like utazoea vile anakaa. Unaona? Of course she'll be still attractive to you, si ndio? Bado utaona yenyewe hii ni mali safi bado, si ndio? But sasa inafikanga mahali inakuwa ni obvious sasa. So the thing that keeps you together is what you have between the two of you, apart from looks, you know. Maybe you have the same personality, maybe you have something in common, mnafanya something in common. Maybe RC lazima ikuwe the same thing. Like you can be doing different things but in the same way. Maybe you think the same in something. So that is what now itaweka pamoja. That's why itawafanya fall in love. Sasa unafika mahali sasa you guys now are in love because now you guys are compatible. So apart from looks, that is the other thing. So looks inafanya mahali inakuwa so there kitu sasa inabaki ikiwa attractive kwake ni hiyo sasa. The things that keep you connected. Keep you connected. Wow. Hiyo ni kitu ya amazing. I love that statement, Mazi. I love it. Juu kama mna connect over food, she's a good cook. Mtakuwa mnapatana hapo. Boss. At the end of the day, hadi ukinunua Benz say maybe say Benz inaweza kuwa ya dream car.
kishakana for 1-2 years you don't find it that much like ukisikia msaki akiongelea Benz unakuwa tu zile za like unasema nini mko unasema nini juu umekaa na hiyo stuff for long enough and you know like the fantasies ulikuwa na about it sasa umeinteract na sana now you need better so for you to start that Benz lazima iwe nakupea another value what of it kitu kingine very interesting this is not about to go fit na hiyo story ndio wow interesting so another that thing maybe so another thing we look for is what of course nilikuwa nasema kama she's a ride or die like pia ita culminate into other things like kama if a girl can be how am I going to say this like kama ni mtu I will not say traditional because wengi wao wanaweza nipiga mawe si ndio wanaweza nipiga mawe kidogo but we want a woman who can but nilikava kwa Readiness kwa sababu kama anaweza ni support sema kama mimi niko wezi ni expect tuseme kama sisi wote tunafanya job sio tukikuja kwa nyumba maybe naweza kusaidia kuosha vyombo kuosha nguo but seme like ikifika mahali we hauna unajua kuna wanawake wanabaki kwa nyumba but they can't do anything by the way unatoka job bro umechoka in discussion already cold by the way watu wamekupa stress bro watu wamekupa stress wewe unakuja kwa nyumba bro na go home apart from maybe your house being dirty yana kupigia kelele ndio amesikia harufu tu kadogo sasa hizo ndio employee yako tu alikuja kuuliza swali bia kaacha harufu unajua pia sasa zingine wezi to blame ndio ameacha harufu ndio sasa instead of being your peace anakuwa something that una loath kutoa kwa job nasema bana nimechoka hivi sasa tena naenda kuchoka nyumbani it's not a place to stay it's not peaceful at all sasa zingine sijui kama tulikuwa tumeongelea but vile tulikuwa tunasema saa zingine tulikuwa tumeongelea si ndio we're saying saa zingine it's only the small things things that matter small things hata naweza toka job I come back home my woman maybe anapika si ndio nikule but maybe nipate manzi mwingine lakini ananipigia kelele unaona niambia kama kwa wapi hiyo shati yako umeifanyia nini nani alikuwa anafanya nini hii na hii mbona umechelewa na 20 minutes accusations unaona but unapata manzi mwingine ukifika kwa mlango anakupigia magoti god damn sisemi wa Kenya lazima mpige magoti nasikia kama Uganda ndio wanapiga si ndio but maybe utapata actually ladies from the coast they're very submissive si ndio hata some of them they might be working yes but in you go down to their position like anajua you're working I'm working yes but at the end of the day there must be a leader and a subject at any point and a follower maybe so in one of the things I do appreciate about the Mombasa ladies of course nimeinteract na few they're very very good when it comes to the mind out of meresio vizuri sana not in a way like men are superior but in a way like men ni kama wakubwa kidogo in terms of a family setting because at the end of the day umeresio kijua a father is the head na for a successful relationship lazima kukuwe na a leader na mwingine mwenye ana follow juu ukikuwa kiongozi na nikuwe kiongozi at the end of the day hatuta agree wanasema ngaje two tigers cannot be in the same mountain they can never so you in the same way na tulikuwa naambia sijui eti bari ya wawili they can never two whatever captains can't leadership juu umse atakuwa anaona waves zinatoka mbele anataka aende hii side na wao wanataka waende side at the end of the day waves zitawapata hapo katikati so that's one thing yenye nimependa sana I don't know umevid sana the topic of sex I need sex a lot. We need of course we need it my guy niko na points zingine mbili nimeacha kupeleka mbio but that was the next one we can talk about it anyway then we need that thing tunahitaji we need sex actually and not just you sitting there not just any sex be active active sex good sex bana good sex by the way talking of good sex I had somebody ask me what do you call good sex good sex good sex what do you call good sex for example kuna mazi yako mahali anasema mimi nikisha lala kifo ya mende pale
That's good sex for him. Sasa afanye kazi. Ukilala kifaa mende na kuna mtu mwingine anachangamka full time. Sasa ni deadly. Sasa hata if I go out there alafu jaji akuja. Are you going to blame me? Kwa sababu sex inakuanga between two people. Si ati ni mtu mmoja. Si ati mimi sitanifanya kazi yote wewe sasa nini. But it's the reason it was sex kwa sababu it's a journey of two people. So unaona. So kama mimi na feel ni kama mimi pekee ndo nakubamba, si ndio? Especially kama mwanaume uko sema you have your life in order, like you're not after cheap ni kama is it dopamine kweli ama cheap satisfaction, si ndio? From sex, si ndio? Au you're not chasing random women, but uko na wewe msichana mmoja, si ndio? Basi unataka kuniambia we are going to be doing the same thing, wewe tu unakaa tu hapo, mimi ndo nafanya kazi yote kidogo. I don't think kidogo alafu mpatana huko mwingine huko anani promise mastyle delay nitakaa hivi chini. Okay, naweza kosa kuchini lakini naweza kaa tu jivi niseme no. Unaona? So hata the women wenye wanasemanga ati kuna bad sex na nini also the women pia wanafaa wajiangalie. But they talking of that, accountable in that aspect. Talking of that actually in a reminder, manzi, if you are a lady, kama una learning spirit, of course kuna room for learning, isn't there? Of course. The soul is room for learning. So kama hauna the learning spirit, then one thing unafaa kuwa nayo ni na hiyo kitu ni ya maana. Huko unajua vitu zinaenda two way. Kwa na hiyo mentality things are two way. Si ati unaingianga na kustimulate fully, you are just there. Sometimes in a bow. Ukifika mahali upate dema amechangamka one day, bro, huwezi rudi nyuma by the way. Huwezi rudi nyuma. Itakuwa noma. Lazima ikuwe two way mazee. Itakuwa noma. And that is how actually we are made as men. Unaona? You see from the onset sisi watu tunavutiwa, si atuvutiwa ati na kwa sababu a woman has degrees or something or has money or something. Unaona, it's our eyes. What we see. Unaona? Sasa wewe if ukifika pale kwa nini and then you find another person mwenye stimulate not only our side but also every aspect of our body in terms of emotion. Unaona? Inafika mahali kuna venye it's automatic that a man will want to go there. Unaona? And Mungu ni mwema kwa sababu also we are not okay, sisi to experience feelings, but at least we try to be rational. Sasa zingine unajaribia kuwa rational, like unaona hapa inaweza enda hivi, hapa inaweza enda hivi, na huyo amekuwa tu anaifanya na kwa one way thing, na huyo mwingine amekwambia amekuandalia kitu safi. This is business. Ndio hata yako willing. Sema even the aspect of being willing to change something or learning. Tumesema there is room for learning. So if you see you're willing to learn maybe a new thing, you're willing to try a new thing, not just be the same. So pia especially kama ukipata mwanaume anajituma, unajua pia kama unajituma, kama you're trying to improve in every area, unajua pia inakwanga area nyingine bado. Inakuwa area nyingine bado tunataka ku improve. Na wewe unataka kunisaidia ku improve, inakuwa challenge. I mean itakuwa challenge kubwa sana. Interesting. So any other? Hiyo mwisho ilikuwa gani? Zilikuwa mbili. Okay, acha nikuboostie hii ukikumbuka hiyo. Men need mental stimulation. Mental stimulation in such a way, not physical stimulation. So acha nipeane an example ndio tuielewe vizuri, ndio situlete tatizo hapa na pale, especially kwa comment section tuko na issue. So mental stimulation in a way like a man needs that lady mwenye anaweza stimulate the mind. Amwambie like, you know, when I see you naona potential. When I see you nakuona ukiwa some great guy in future. When I see you, I see this. You, at the end of the day, yes, physical compliments, we agree them, we accept them. Dema kikwambia sahi, manze, napendanga venye unapeleka game yako. Bravo. Yes, in a hit home fit, yes. But at the end of the day, it's not everything that you need. But uko mahali unahitaji mtu akwambie that you still have your goals, you have your vision, na uko na stuff zingine. Na hizo stuff zinafanyika in the mind. So kama uko dem na uko na boy wako,
kila kitu sio physical. Sikuwa namwambia ati I love your muscles, I love your everything. Mwambie maybe this guy ni msana kwanga a technical thing ama critical thing ama something, si ndio? Maybe this guy ni mse anafanyanga, sema for example you do coding, right? Dema akikwambia that napendanga venye una code ama napendanga stuff unafanyanga, napendanga venye una focus na coding zako, trust me, hiyo stuff itakuwa na boost way higher na dema akikwambia ati napenda sijui calf zako, whatever etc, whatever the biceps etc. So you know one thing that most of the ladies they don't get it right. It's not just about sex unless you hook up, of course. Come in long term relationship, tell your man, stimulate that guy mentally, manze. Because you kuambia uko na calves, uko na this and that, which can be seen by everyone. Unaweza ambiwa na anyone. Sindio? But if a woman anaweza ona how you think, how you move, manze, how you do something, how you are planning your future. Because me personally itanionyesha, not only are we here for atuko jokes hapa, sindio? Like you can see and you can see what I'm doing and connect it to me. In my ability. Kama unaweza niambia napenda vile maybe unachezanga hiyo futa vile unachezanga hiyo ball. Umeangalia hiyo ball ukaona vile nacheza, ukiona iko different na wase wengine. So inaonyesha una pay attention sana. Manze. Nakwambia hiyo ina stimulate mtu, inakupush. Usikia hizi toka sana bro. Hizi toka. Itakuwa ngumu. Actually ina boost hadi the romance issues. Si ndio? Basi. So unasemanga I have a gem. This gem I have a woman. Niko na demo naona past my physical nini. Anaweza ona the mental part. Not just the mental part, kila mtu anaonanga. So because the physical part tunaambiwa na any girl for sure around us, but if she can see that, if she can see your goals and what you're doing to achieve them, and encourage you that you're doing something good, that when you continue like this you're going to reach that goal. Sasa inamaanisha now that is when you know you're the same page for sure, because now she has come into your kingdom and has seen the goals that you have. She can see them very clearly. So akiweza ku tap into that, inakuwa something very sexy. Interesting. very bro. Itamdifferentiate mbaya. Itamdifferentiate. Sasa hiyo inakutoanga hapa, inakuleta hapa sasa. Sasa unakuwa the icing sasa vizuri sasa on the cake sasa. Now that is how we know now you are the icing on the cake. You're the true icing. Una apply. Unajua kutengeneza keki kuna konga na icings kadhaa. So tunaenda tukichagua, so kishafanya hivyo tunajua wewe sasa ndio huyu icing. Tunaweka hapo kwa cake, inakuwa complete, something beautiful. Amazing. Something beautiful. I don't know, sijui ushakumbuka your point. Imeenda. But then we can wrap it up by discussing something which is very important. A lady who can communicate. Very important. Like not just saying hello very but important, bro. Communicate. Nimesema say you can meet a very beautiful girl, very beautiful woman, but she can't even hold a conversation. Manze, yani inatoanga hiyo beauty yake, beauty tu ndio inabaki. The other if you attraction, anything, if there was any attraction, inaishanga yote. Demaizi leo sarcasm, jokes zinampita tu. You know about jokes is a land, lakini ikifika kwa nini a conversation, because a relationship inakwambia itakuwa na ups and downs. Vile tulikuwa nasema hiyo example ya kwenda Nairobi, kwenda na business, if she can sit down and have a rational conversation with you, itakuwa challenge. There's no way you're going. Itakuwa noma sana. Actually on the whole point ya communication pia naangalianga stuff ya nini. Kuna madem mwenyewe akijam na kurushia maneno. Like haizi kuambia, ni yule dem haizi kuja kuulizia ati mbona nasikia 1 umueleze. Unaona? Yalisha kurushia maneno either through text ama physically. Of course siku hizi kuna the GBV, so you can't raise your hand over the lady. Like nigonge basi nataka kunigonga. Unajua huwezi fanya anything, si ndio? So one thing mimi naonanga, if you can hold a very mature conversation with your man, like conversation inaanga anything so broad about it, just that simple, kuongea, kukuwa na that respect to each other. Manze, you know the basic thing na most of the ladies lack it. Because na respect ikikosa, there's no relationship. Na pia hatuishi kwa interview questionnaire tina kuuliza swali ama mimi ndo nareta kwa mimi ndo nakwambia tu kila kitu, wewe ni kureceive na kucheka lazima uko na
something to say. Sindio? Lazima Na lazima uwe na idea ama an opinion in anything. In fact even us as men, like tukipata una problems fulani, like hata kutoa tu idea. Wacha nione pia uko invested in what I'm trying to do, in what I'm trying to achieve. Hata idea tu inaweza kuwa even the most stupid idea in the world. But then it's worth than you keeping quiet. That thought ya kutoa idea ndio unisaidia at least to solve this problem that I have. Very important. Very important. Manze, I think up to that, now we are coming to the end of this video. Of course, we'll be doing more videos. And maybe uko na closing remarks ama whatever you want to say as we end the video. Because we've been touching so much on the topic of men and how they should go about maybe relationships or something, as from the question. I would say, as a man, you continue leveling up yourself, continue being decisive in everything that you do, continue improving, even if it's 1% every day. As tumemaliza kama nimemaliza shule, I've been out that time for the last 3 months, but I have seen that you cannot rush things. You have to be patient with results, but quick with action. So every day, just try to be 1% better in everything that you do. Relationships, physically, mentally, what's the other thing? Na hizo vitu zote, every aspect of your life, and see your life as a cake. Now is the time to bake it. Wow. Exactly. Thanks for gracing the show, manze. Umekuwa mtu sana, and I appreciate for spending your time, manze. Tume appreciate Maya. I'm very honored. As like the Fero podcast, of course. We are so happy to have you around. Interesting, manze. So that's it for now, my guys, manze. Subscribe, like, and comment as we sign out. I'm Puk21. The Fero podcast. Always keep it at it. Until another time.